Всем привет! Пришел я на землянку. Сейчас будем достраивать свой туалет, место для думы. Да? Иди встречай второго хозяина. Сидеть. Сейчас попьем чайку такой булочкой из пятерочки. Упала моя булочка. Булочка из пятерочки с курицей, с картошкой. Сейчас попьем чай и пойдем работать. Мы, кстати, попробовали квас. Ну давай, заводовай. Я туалет не достроил еще. Не знаю, понятно, газу до сюда. Сегодня у нас наряд по кухне. Ты там спи, спи. Уже бежит. Что-то же есть. Ты видишь, плавится сначала.
Вот так вот все закопали. Сейчас нужно будет приобрести гвозди побольше. Между собой вот так вот сколотим. Здесь у нас будет дверца, пол. Ну и будем закрывать сзади по бокам. Вот так вот все у нас. Чик, чик, ляжет. Сейчас нужно это все скрепить, чтобы все это не падало. Что, блоки заели?
Ну, потемнело. Кость? Ну да. Где твой тандыр? Самый плохой тандыр. Тандыр, какой тандыр? Делали тандыр. Да. Сейчас строите. А ты будешь что-нибудь говорить? Я все сказал. Я все сказал, все. А что? Я его потом на дерево подниму. Универсальный. Вот это себе домик на дереве. Я на веревке опустил тоже. Ты тогда снизу делаешь, чтобы сразу под вход отверстие было. Там будет, да, знаешь, как у пожарников. Туда пошел.
Нормально будет. Основание для пола готово. Осталось его зашить. Начал заднюю стенку. Ну, в принципе, все. На этом мы закончим сегодня.